There is an outbreak of Bilharzia in Tana River County, causing hundreds of residents to urinate blood. The highly infectious disease has dominated several villages, health experts citing poor sanitation and a lack of clean drinking water as the major contributors to the spread of the disease. The ailing villagers are blaming both the county and national government for lack of health centers, forcing them to live with the disease for years and ultimately suffer deadly consequences for having failed to have it diagnosed. Kevin Mutai from Tana River. More than 160 kilometers from Hola town in Tana River County are villages with people worried sick about a disease that is taking toll on the population. Most of the people here in Kilelangwani have been diagnosed with Bilharzia, a disease that is attacking the urinary tract, causing locals to bleed while urinating. Kulingana na utafiti ambao tulifanya hapo mwaka 2019, eneo lote la Tana River, wodi zote 15, tulipata wodi 13 za Tana River kichocho kimekithiri. Ugonjwa huu ni sugu, Tana River mzima umeenea. Na kama mtu ni urongo, madaktari waingie wafanye kazi yao kupima. Au mtoke hapa sahihi muingie hapo Romani mwapime watu kama mko na wagonjwa. The disease is caused by parasitic worms called schistosomes, people getting infected after coming into contact with fresh water bodies infested by the parasites. Akiingia kwa mwili wa mtu, anaenda na blood stream mpaka kwa ini, halafu anatoka kwa ini, anaingia kwa lungs, anateremka kwa nayo blood system mpaka kwa kibofu ya mkojo. Halafu wanazaana kwa wingi, na wakati mtu anapoenda haja, ule mkojo unatoka na yale mayai, na kwa kuwa yale mayai yana kipini kama kipembe hivi, kinapasua ile njia ya mkojo, ndio mwisho mtu anaona damu. According to community health promoters, the numbers of sick people has been growing rapidly, with 3,800 cases reported annually. There are fears that a lot more people could be suffering from the disease in silent and are not able to go to hospital for diagnosis. Kichocho kwetu ni ugonjwa mkubwa, wala usitafute ugonjwa mwingine. Huo ndio ugonjwa haswa. Lakini sababu ya ugonjwa ule, utamwona mtu mzima atembea, lakini akipimwa kichocho anacho. Utakaa sasa, watu wengi zamani walikifa sana. Sababu utamwona ni mgonjwa mpaka ataambiwa kayogwa kumbe hakuyogwa, ni Bilharzia. The disease is common in areas such as Kilunguni, Ozi, Tezamalako, Kilelangwani, and even Hantaraku, where locals are also complaining of a lack of health care facilities. Kweli ugonjwa wa Bilharzia haswa eneo hii ni common sana, ni kitu kikubwa sana kuhusu binadamu ambao wanaugua hiyo ugonjwa wa disease Bilharzia. Na shida dawa jamaa zetu hawapati kwa harakati. Sasa anaungulika, lakini sasa hajui dawa kwamba ataipata wapi. The nearest health center is situated in Kipini, 15 kilometers away from this village. Some locals have also been forced to travel to Witu in the neighboring county of Lamu to access treatment. Witu ndio utapimwa, kisha utapata dawa. Huku nani mwenye kupima? Hakuna hata kwa daktari hakuna vipimo. Na huyo daktari hako. Lazima usumbuke uende kule. Jamani, kama mimi kama sina pesa kupata pikipiki, naweza kwenda mpaka Witu kwa miguu. Ni shida. Sasa tuna shida sana bwana. For those living with the disease here, say poverty is one of the greatest challenges barring them from accessing healthcare services. Mimi niliugua ugonjwa wa Bilharzia. Niliugua mimi na watoto wangu 3 na mzee. Tukahangaika sana. Huku kwetu hatuna mahospitali. Tunatarajia hizo dawa tuletewe na hawa madaktari wa kijiji. Basi tulipokaa, nimekaa, hatukuenda hospitali, hatuna pesa. Lakini wengi huwa hawajui, kwa sababu alama na dalili huwa zinakuja baada ya muda mrefu. Inaweza kukuchukua miaka 5 hadi miaka 10 ndio kaanza kuona alama na dalili za kwamba unakojoa damu. Ndio sababu unaona infection rate iko high, lakini diagnosis tunawapata wachache kidogo. Residents here are using stagnant water, therefore exposing them to other waterborne diseases.
Boreholes here also contain salty water, and the only one available in the village broke down several months ago, forcing some of the locals to trek over long distances in search of the precious commodity at River Tana, where they also encounter the dangerous crocodiles. Poor sanitation in the area has provided a breeding ground for the disease. Reports of children as young as 5 years old getting infected with bilharzia. Sisi tunakunywa maji ya vibonde na maji ya mto. Kama saa hii wakati wa mvua tunakunywa maji ya vibonde. Huko watu wanaenda choo na huko watu ndio wanakunywa maji. Na hata huko kwa mto. Ukumbuke hao maji yanatoka kutoka huko juu mpaka huko ni machafu yote. Na hatuna dawa pia za kutreat. Shida ya vyoo huku kwetu hatuna vyoo katika kijiji kizima, labda ni vyoo 4 tu ama 5 ikizidi. Sisi tunajisaidia. Mpanga laini. Sisi tunajisaidia huko kwenye marara tu. Maji ni kilomita 2. Wanawake kwa kiangazi ni kubeba maji mpaka kachoka. Kijana lete peke yake cha kuleta maji hapa. Hii mambo ya serikali ni aibu hii. Unafanya mambo ya aibu serikali. Wacha tuzungumze ukweli bwana. Kutoka 1961 mimi niko hapa mpaka saa hii maji ni yale kutoka mkoloni. Njia ni zile. Maji ni mtungi kichwani. Hawezi, kwa nini hatuwezi kupumzisha bibi zetu kumtungi kichwani? Serikali haiwezi. Signs and symptoms of the bilharzia disease include back pain, abdominal pain, diarrhea, bloody stool and blood in the urine. Nilikuwa na hiyo dalili, nilikuwa nasikia kama nikikojoa huwa nasikia uchungu, nasikia kuwashwa, maumivu ya kiuno. Alafu nikaenda kumuona daktari. Na nikikojoa huwa mwisho nakojoa damu. And the disease can be deadly. Baada ya muda hiyo damu ikianza usaa, watu ndio wanajijua kwamba kumbe hii ni chronic, ambayo sasa hiyo inakuwa kama kansa. Huwa mtu haponi tena, unaweza ukambeba hapa sasa kumweka kwa pikipiki haiwezekani, ni kumweka kwa mkokoteni. Sasa mkokoteni kutoka hapa, just imagine kilomita 20 unavuruga mkokoteni. Hata maiti anakufa, mtu anakufa katikati kabla hajafika kule. Hii barabara imemea mikoma, imemea miti. Sasa tunatumia panya route tu na mapikipiki kumwomba Mungu tu hali vile ilivyo. Lakini serikali ya county kama imetutupa kabisa. Nimekwambia wako wengi wamekufa, tena wakati ule utaambiwa huyu kayogwa, amerogwa. Kumbe hakurogwa, ni kibofu kimemalizika. Akienda hospitali atakuwa hana maana tena, amekufa. Watu wengi huumia sana na hii bilharzia. Yule ambaye anaugua ugonjwa wa bilharzia kwa muda mrefu ako katika hatari ya kupata matatizo ya kizazi, hasa kama ni ile ya mama tumesema urogenital bilharzia ambayo inashika nyumba ya uzazi. Utakuta kuna interference ya kama amepata mimba, wale wadudu wanakula ile damu. Ile damu ile inatakikana kwa mtoto ile akue vizuri na vyakula. Vile vyakula anavipata kwa damu. Kwa hivyo kunakuwa na matatizo. Na mwisho vikizidi vikiwa vingi vinaweza kutengeneza vidonda mpaka yule mama tukamkosa kimaisha. The World Health Organization says bilharzia affects almost 240 million people worldwide. The infection is prevalent in tropical and subtropical areas, in poor communities without clean water and proper sanitation. Locals here are now urging the Ministry of Health to intervene and relieve them from the pains of the bilharzia disease. Kevin Mutai, NTV, in Tana River County.